Hello guys، من اومدم با یه درس تلفظی خفن دیگه، تلفظ حرفه‌ای تی. اگر یادتون باشه یه ویدیو قبلا راجع به یکی از تلفظهای تی گذاشته بودم که حتما برید نگاش کنید. الانم میخوام یه تلفظ دیگه شو بگم برای یه شرایط دیگه ای. توی ویدیو قبلی که ما تی رو هولد میکردیم، قبل از تی هیچ حرف صداداری نمیومد. ولی اگر یه حرف صدادار بعدش بیاد، برای تی چه اتفاقی میافته؟ ببینید اصولا وقتی تی بین دو تا واول قرار میگیره، واول چیان؟ حروف صدادار، اوکی؟ مثل A، مثل E، مثل I، اینا رو که بلدیم. وقتی بین دو تا صدا قرار میگیره، تی صدای ت نمیده، صدای د میده. د. این تو لهجه آمریکاییه ها، تو لهجه بریتیش صدای ت میده، bottle. ولی توی آمریکایی داریم سری صحبت میکنیم، نمیگیم bottle، میگیم bottle. bottle. نمیگم water، میگم water. water. پس letter تبدیل میشه به letter. letter. meeting. meeting. little. little. A little money. همیشه میگم تی یکی از راحت ترین راهاییه که ما بتونیم لهجه‌مون رو به لهجه آمریکایی نزدیک کنیم. هرچند که دارم میگم لهجه مهم نیست، توی انگلیسی تلفظ مهمه، ولی خب اگر که دوست دارید لهجه آمریکایی داشته باشید، تی خیلی شما رو به این لهجه نزدیک تر میکنه اگر همه طریق‌هاش رو یاد بگیرید. بریم با جمله یاد بگیریم که ببینیم چقدر جذاب میشن جمله هامون. What a good idea. به جاش میتونم بگم What a good idea. چون تی بین دو تا صدا قرار گرفت. What a good idea. Put it in a bottle. Put it in a bottle. Put it in a bottle. Write it in a letter. Write it in a letter. Write it in a letter. Set it on the metal gutter. Set it on the metal gutter. Set it on the metal gutter. Put all the data in the computer. Put all the data in the computer. Put all the data in the computer. Insert a quarter in the meter. Insert a quarter in the meter. الان نگاه کردم همه اینایی که تا الان گفتم بدون میکروفون گرفته بودم. میکروفون اینجا وصله ولی اونجا وصل نبود. Sorry. Get a better water heater. Get a یا میتونم به هم بچسبونمشون بگم get a. Get a. Get a better water. به جای اینکه بگم water میتونم بگم water. Heater. Get a better water heater. Let her. حواسو باشه. Her. him. اینا وقتی قبلشون یه چیزی میاد میتونیم بچسبونیم بهشون، این اچ رو حذف کنیم. قبلا راجع به این یه پستم گذاشته بودم توی اینستا. مثلا به جای اینکه بگم let her میتونم اچ her رو حذف کنم بگم letter. letter. حالا از اون ور اگر بخوام بگم let him میتونم باز اچش رو حذف کنم بگم let him. let him. let him do it. Let her put a sweater on. Let her put a sweater on. Let her put a sweater on. Betty's at a meeting. Betty's at a meeting. میبینید این وقتی A میاد کلا این A رو میتونیم بچسبونیم به کلمه‌ای که قبل از A اومده. به جای اینکه بگم Betty's at a meeting
دیگه این at و a رو به هم میچسبونم، میگم at a. Betty's at a meeting. داره گرمتر و گرمتر میشه. It's getting hotter and hotter. It's getting hotter and hotter. Hotter and hotter. Patty should write a better letter. Patty should write a better letter. این ایایی که میان همه رو چسبوندم به کلمه قبلشون تو همه جمله ها. اوکی؟ Frida had a little metal bottle. Frida had a little metal bottle. So pretty. Pretty, pretty. Be careful, that's not how you speak British English. برای انگلیسی بریتیش ما تی رو د نمیگیم، اوکی؟ همون ته. قشنگ ترم ته میگن، تشدید میذارن باطل. دیگه همین. خیلی خوشحال میشم اگر که از من حمایت کنید و این ویدیو رو لایک کنید و به این چنل سابسکرایب کنید. من هر یک شنبه و چهارشنبه سعی میکنم براتون ویدیو جدید آپلود کنم. I love you guys. Take care.